The Hummingbird Cafe, on a hot Wednesday afternoon, with the heat rising off the pavement like fog, a huge RV lumbered into town making a clackety noise as it drove down Main Street and came to a rolling halt at the Methodist church across the street. Angie flipped her magazine shut and began wiping down the counter, as she watched a woman emerge. The woman had bright red hair piled onto her head, which had to be held in place by a million bobby pins and a bottle of hairspray. She was wearing a bright floral blouse with neon green capris. No one much came to Perryville, NC population 836, so Angie was rapt with attention. Angie's long dark hair was swept into a sensible ponytail, exposing her array of earrings in each ear. The bluebird tattoo on her forearm looked like it was flying as she ran the rag over the Formica counter, back and forth. Angie was drawn to the woman across the street and a sensation like hope burned in her belly. She had no idea why she was taken with her, but she willed her to come into the Hummingbird Cafe where she worked. The next thing Angie knew, the woman was walking purposely across the street right toward the cafe. Her perfectly made-up face shone in the heat and she had a big smile on her face. The cafe door chimed as she walked in and Angie had a sense of déjà vu as her eyes swept over her, like their souls knew each other. "Hello," Angie greeted her. Setting aside her rag, "Hi, darlin'," she gushed. "I need something sweet," she said, taking a seat at the counter, her ample bosom claiming space on the countertop. "What do you recommend?" It was quiet in the cafe. Brenda was in the kitchen planning her menu. "The hummingbird cake is our specialty," Angie told her. "Can I get you something to drink? An icy cold glass of water would be delightful." "Thank you, and I'll take a piece of that cake." "Did you drive that RV by yourself?" Angie wanted to know. "I surely did. Bertha and I have traveled a lot of miles together." "Bertha, that's the name of my RV. Big, isn't she?" Sheila glanced at it and smiled. "It barely fit in the church parking lot, taking up most of the lot. I hope it's okay I parked at the church." "Your main street is much too narrow to park on. Pastor Carl is on vacation and since it's only Wednesday." "I don't see a problem, aren't you a cutie?" Sheila smiled. "Are you old enough to work here?" "I'm 20, Angie laughed, hating that she still looked 15. With no makeup and a sprinkle of freckles across her fair skin, she could pass for younger. "Your makeup is so pretty," Angie admired, cutting a thick slab of the cake. "Thank you. This looks delish," she said, as Angie set down her order. "What's your name?" "I'm Angie," she said, feeling the heat rise to her face. She didn't much like attention to herself. "Well, I'm Sheila," she announced before sliding a forkful of cake in her mouth. That is good. I taste bananas and pineapple and maybe a little cinnamon. It's Brenda's recipe. She owns this place," Angie told her. "I may be in town for a few days, my Bertha is acting up, but I'll definitely be a customer. Can you recommend a mechanic around here?" "Rusty is your best bet. You passed his place on your way in," Angie informed her. "And not just because he is my ex. Rusty can fix anything." "Well, that's good to know," Sheila said, taking another large bite of cake. "I love your earrings, by the way, thanks." "I made them," Angie said, absently fingering them. "Ah, I can always sense another creative spirit," Sheila smiled. "It takes one to know one. Do you make jewelry too?" Angie asked, pleased to be called creative. "No, but I'm a knitter. I even occasionally teach a class. I participate in craft shows around the country. It must be nice traveling to new places. I've never been further than Georgia. I've always wanted to travel, and when my sweet Henry passed away, I realized life is too short to have regrets. Well, this was so nice, but I need to go get my Chase." "He's hankering for a walk." "Who's Chase?" Angie asked, settling her bill. "My little terrier. He goes everywhere with me." "Well, thank you for coming to the Hummingbird. I hope to see you again," Angie said, truly meaning that. "Thanks for the hospitality, darlin'." "I'll be back for sure," Sheila said, plopping down a nice tip. Angie watched her disappear around the RV and emerge a few moments later with the tiniest dog Angie had ever seen.
that night as Angie sat hunched over her table making her jewelry, she found herself humming. The spark of a forgotten dream awoke in her and she directed this new energy into her craft. She thought about Sheila traveling alone in her RV with The Hummingbird Cafe vào một buổi chiều thứ tư nóng nực với sức nóng bốc lên ngoài mặt đường như sương mù, một chiếc RV khổng lồ đi vào thị trấn tạo ra tiếng ồn ào khi nó chạy xuống đường phố chính và dừng lại ở nhà thờ giám lý bên kia đường. Kenji đóng tạp chí lại và bắt đầu lau quầy khi cô nhìn một người phụ nữ xuất hiện. Người phụ nữ có mái tóc đỏ rực chất đầy trên đầu, được giữ cố định bằng hàng triệu chiếc ghim và một lọ keo xịt tóc. Cô ấy đang mặc một chiếc áo sơ mi hoa rực rỡ với mũ len màu xanh lá cây neon. Không có ai đến Perryview, dân số 836 của NC, vì vậy NG rất được chú ý, mái tóc dài sẫm màu của NG được búi cao thành kiểu đuôi ngựa hợp lý, để lộ mảng bông tai ở mỗi bên tai của cô ấy. Hình xăm con chim xanh trên cẳng tay của cô ấy trông giống như nó đang bay khi cô ấy đưa rẻ lau qua quầy Formica. Tới lui, NG bị thu hút bởi người phụ nữ bên kia đường và một cảm giác như hy vọng bùng cháy trong bụng cô. Cô ấy không biết tại sao cô ấy được đưa đi cùng, nhưng cô ấy muốn cô ấy đến quán cà phê Hummingbird Cafe nơi cô ấy làm việc. Điều tiếp theo, Angie biết người phụ nữ đang cố tình đi bộ qua đường ngay về phía quán cà phê. Khuôn mặt trang điểm hoàn hảo của cô ấy tỏa sáng với sức nóng và cô ấy nở một nụ cười thật tươi trên môi. Cánh cửa quán cà phê kêu khi cô bước vào và Angie có cảm giác về déjà vu khi đôi mắt cô lướt qua cô, như thể tâm hồn họ đã quen nhau. Xin chào, Angie chào cô, đặt rẻ sang một bên. Chào anh yêu, cô ấy nói. Tôi cần thứ gì đó ngọt ngào, cô nói, ngồi xuống quầy, bộ ngực sung mãn đòi không gian trên mặt bàn. Bạn đề xuất món gì? Trong quán cà phê thật yên tĩnh, Brenda đang ở trong bếp lên kế hoạch cho thực đơn của mình. Bánh chim ruồi là đặc sản của chúng tôi, Angie nói với cô ấy. Tôi có thể lấy cho bạn thứ gì đó để uống, một cốc nước lạnh cóng sẽ rất thú vị. Cảm ơn bạn và tôi sẽ ăn một miếng bánh đó, bạn đã lái chiếc RV đó một mình. Angie muốn biết, tôi chắc chắn đã làm. Beta và tôi đã cùng nhau đi rất nhiều dặm. Beta, đó là tên RV của tôi. Lớn, phải không? Sheila liếc nhìn nó và mỉm cười. Nó gần như không vừa với bãi đậu xe của nhà thờ, chiếm gần hết diện tích. Tôi hy vọng không sao khi tôi đỗ xe ở nhà thờ. Đường chính của bạn quá hẹp để có thể đậu xe, mục sư các đang đi nghỉ và vì hôm nay mới là thứ tư nên tôi không thấy có vấn đề gì. Bạn không phải là một người dễ thương, Sheila cười. Bạn đã đủ tuổi để làm việc ở đây chưa? Tôi 20 tuổi, Angie cười, ghét rằng cô ấy trông vẫn còn 15 tuổi. Nếu không trang điểm và một chút tàn nhang trên làn da trắng, cô ấy có thể vượt qua để trẻ hơn. Trang điểm của bạn đẹp quá, Angie ngưỡng mộ cắt một phiến bánh dày. Cảm ơn bạn, món này trông rất ngon, cô nói khi Angie đặt hàng. Bạn tên là gì? Tôi là Angie, cô nói, cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Cô ấy không thích sự chú ý đến bản thân trà, tôi là Sheila, cô ấy thông báo trước khi đưa một đĩa bánh vào miệng. Điều đó thật tốt. Tôi nếm chuối và dứa và có thể một chút quế. Đó là công thức của Brenda. Cô ấy sở hữu nơi này, Angie nói với cô ấy. Tôi có thể ở thị trấn trong vài ngày, beta của tôi đang hoạt động, nhưng tôi chắc chắn sẽ là một khách hàng. Bạn có thể giới thiệu một thợ cơ khí quanh đây không? Rusty là sự đánh cực tốt nhất của bạn. Bạn đã vượt qua vị trí của anh ấy trên con đường của bạn, Angie nói với cô ấy. Và không chỉ vì anh ấy là người yêu cũ của tôi. Rusty có thể sửa chữa bất cứ điều gì. Chà, biết thì tốt quá, Sheila nói, cắn một miếng bánh lớn khác. Nhân tiện, tôi yêu đôi bông tai của bạn. Cảm ơn, tôi đã tạo ra chúng, Angie nói, lơ đễnh chạm vào chúng. Tôi luôn có thể cảm nhận được một tinh thần sáng tạo khác, Sheila cười. Cần một người để viết một, bạn cũng làm đồ trang sức, Angie hỏi, rất vui khi được gọi là người sáng tạo. Không, nhưng tôi là một thợ dệt kim. Tôi thậm chí thỉnh thoảng dạy một lớp học, tôi tham gia các chương trình biểu diễn thủ công trên khắp đất nước. Đi du lịch đến những nơi mới hẳn là rất thú vị. Tôi chưa bao giờ đi xa hơn Georgia. Tôi luôn muốn đi du lịch và khi Henry ngọt ngào của tôi qua đời, tôi nhận ra cuộc đời quá ngắn để có những điều hối tiếc. Chà, điều này thật tuyệt nhưng tôi cần phải đi lấy chây của mình. Anh ấy khao khát được đi dạo, hút chây. Angie hỏi, thanh toán hóa đơn. Chú chó sụp nhỏ của tôi. Anh ấy đi khắp nơi cùng tôi. Chà, cảm ơn bạn đã đến với Hummingbird. Tôi hy vọng sẽ gặp lại bạn, Angie nói, thực sự có ý nghĩa như vậy. Cảm ơn vì lòng hiếu khách, Darlene. Chắc chắn tôi sẽ quay lại, Sheila nói, rút ra một mẹo hay. Angie nhìn cô ấy biến mất xung quanh RV và xuất hiện một lúc sau đó cùng với con chó nhỏ nhất mà Angie từng thấy. Đêm đó khi Angie ngồi khom lưng trên bàn để làm đồ trang sức, cô thấy mình đang ngâm nga. Ngọn lửa của một giấc mơ bị lãng quên thức dậy trong cô và cô hướng nguồn năng lượng mới này vào nghề của mình. Cô ấy nghĩ về việc Sheila đi du lịch một mình trong chiếc RV của cô ấy.